She has empowered medical business to enhance brand visibilities and patient engagement. Her contributions have made a lasting impact in both healthcare management and digital marketing, bridging the gap between the medical professionals and executive business strategies. We are honored to have Ms. Sunita Raj ma'am with us today. Thank you for accepting our invitation and sharing your expertise with us, ma'am. We're looking forward to gain valuable insight from your journey. Now I kindly request Mrs. Yamuna ma'am, social media coordinator, to felicitate our jury member. Now I welcome Mahalakshmi, Joint Secretary of IIC, to introduce our next jury member. It is an honor to extend a warm welcome to our esteemed jury member, Mr. Vetrivel Palani, a visionary entrepreneur committed to transforming the dairy industry for a sustainable future. Coming from a humble background in Madurandagam, his journey is a testament to hard work and resilience. From working as an electrician, plumber, and welder to holding roles in HCL Technologies, Zoho Corporation, and Sona Koyo Steering Systems, his diverse experiences have shaped his entrepreneurial vision. In 2017, he founded Uravar Bhumi, a pioneering milk delivery service, addressing challenges faced by rural farmers while ensuring consumers receive pure, farm-fresh milk. Under his leadership, Uravar Bhumi has supported marginal farmers, promoting native breeds and sustainable farming. Uravar Bhumi has also empowered women through self-help groups and created rural employment opportunities. His remarkable efforts have earned him accolades such as the Best Entrepreneur of Chengalpattu District by the Government of Tamil Nadu, National Final Winner of Entrepreneurship Sports Generation 2022, and the Uravan Award 2023 for Excellence in Animal Husbandry. A passionate speaker, he has shared his insights at esteemed platforms, including Savita Engineering College's New Generation Entrepreneurship, Agri Index 2022, Tamilpreneurs Fireside Chat 2023, and SRM's Solve for Tomorrow event. We are truly privileged to have Mr. Vetrivel Palani with us today. Thank you for accepting our invitation, sir, and being here to inspire us with your journey and expertise. We look forward to an insightful session ahead. Now, I kindly request Dr. S. Madhusudanan, sir, Startup Coordinator, Institutions Innovation Council, to felicitate our jury member. I now welcome Kaushik, Social Media Member, Institutions Innovation Council, to introduce our next jury member. It's my pleasure to welcome our esteemed jury member, Mr. V.D. Harishankar, a visionary entrepreneur and a brand strategist dedicated in helping businesses build impactful brands and achieve digital growth. His journey began with a B.Tech degree, followed by a phase of UPSC preparation. To support himself, he ventured into freelancing in digital marketing, collaborating with brands, and gaining deep insights into business strategies. A pivotal conversation with his cricket friend, Vignesh, led to the co-founding of Social Outsides, a brand agency. I'm very sorry. A brand agency that now serves 60 plus nations and international brands. Hunter's leadership, Social Outsides, has excelled in digital marketing, SEO, LinkedIn brand, personal branding, and PPC campaigns. Notably, in 2014, the agency played a crucial role in branding and marketing. Marketing the Mega Business Expo, driving 4,500 plus footfalls through a blend of digital and offline strategies. His passion for knowledge sharing has made him a sought-after mentor and speaker, having addressed 3,000 plus students, inspiring the next generation of marketers and entrepreneurs.
We are honored to have Mr. V.D. Harishankar with us today. I sincerely thank you for joining us, and we eagerly look forward to gaining valuable insights from his expertise. Now I invite, now I invite Dr. R. Kumaresan, Vice President of Institutions Innovation Council, to felicitate our jury member. Now I kindly request all the jury members to occupy the front seats. And I request all the participants of business quiz to report at the venue BF33 Ganga Block. I repeat, BF33 Ganga Block. Only the business quiz participants. We will now commence with business pitch. Every participant will be given 3 to 5 minutes of stage time. Now I request slot 1 Rakshini to be prepared. Slot 1 Rakshini. And slot 2 Pooja, please be prepared after this. Hello.
So hello everyone, this is Rakshini Dasadan from the Department of BA Economics first year. So I'm going to start commence a business with an investment limit of 1 lakh. Let me start. Can I have next slide please? So my business startup is installing vending machines. So I have to start this because I'm having a reason. In our college, we have 2 canteens, right? Lobby and a canteen. Some people think today so much of crowd, they can we buy products tomorrow or day after tomorrow. And the next some people don't want to get into the crowd. So why can't we install a vending machines? I have an idea about it. Revolutionizing convenience with smart vending. This is my business startup. Next slide, please. So my target in this market is to satisfy the hungry students of the college. Some people won't eat in the morning, don't have breakfast. So in order startup, I will provide foods and snacks, beverages, I will provide. And eco-friendly, like in the waste, I will make those waste by giving to those companies which will renewable மாத்துற மாதிரி கம்பெனிஸ்க்கு நான் திரும்ப அனுப்புகிற மாதிரி என்னோட பிளான் இருக்குது. விச் கேம்பஸ் ஈவெண்ட்ஸில் நிறைய நான் வெண்டிங் மிஷின்ஸை வைக்கும் போது ஐ கேன் கெட் மோர் ப்ராஃபிட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். திஸ் இஸ் அலோகேஷன் ஆஃப் த மணி, த இன்வெஸ்ட்மெண்ட். வித்தின் 1 lakhல நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணலான்னு யோசித்தேன் இல்லையா? ஸோ நான் இப்படி தான் அலோகேட் பண்ணியிருக்கேன். 1 lakhன்றதுனால ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் வித் த செகண்ட் ஹேண்ட் மிஷினரி வெண்டிங் மிஷினை வாங்கி நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். Like initial stock agatum, location fees, transportation, and also miscellaneous electricity ka irkatum illa repairs and mari na use panipa. That was the allocation. Next. So na eppadi customers kondu vara poren abindradhu dhaan. Like I'm not going to use with just one product or one brand. ஸோ நான் நிறைய யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஃபுட்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லைனா அந்த ஃபுட்ஸ்லேயே நிறைய பிராண்ட்ஸ், ஜூஸஸாக இருக்கட்டும், இல்லைனா பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கட்டும், நிறைய நான் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன். அண்ட் தென் ப்ரொமோஷன் இஸ் ஒன்லி டன் பை மீ த்ரூ ஆன்லைன், லைக் இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக், அந்த மாதிரி நான் சோர்ஸஸை யூஸ் பண்ணிப்பேன். இல்லைனா கிளாஸ் போய் நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி நான் ப்ரொமோட் பண்ணிப்பேன். நெக்ஸ்ட், நான் இப்போது ஸ்டார்ட் பண்ணுறது காலேஜ் இன்ஸ்டிடியூஷனில் தான். மோரோவர் ஃப்யூச்சரில் ஐம் குன்னா மற்ற பிளேசஸில் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். அண்ட் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி ஐ ஆல்ரெடி ஸ்டெப். அண்ட் பேமெண்ட், nowadays people not use liquid cash, so now I'm introducing mobile payments through GPay or PhonePe etc. And ஒரு மார்க்கெட்டிங் பண்ணணுன்னா you should value customer feedback. ஒரு கஸ்டமர் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை புரிஞ்சுக்கணும், அதான் ஒரு பிஸ்னஸ்க்கானது. ஸோ ஐ வில் ஆல்வேஸ் வேல்யூ கஸ்டமர் ஃபீட்பேக்ஸ். கேன் ஐ ஹாவ் நெக்ஸ்ட்? ஸோ தீஸ் ஆர் மை ஃப்யூச்சர் மூவ்ஸ். ஃப்யூச்சர் மூவ்ஸ் சொல்லும் போது இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ப்ராஃபிட். எடுத்த உடனே ப்ராஃபிட் நான் எதிர்பார்க்க மாட்டேன். லாஸஸ் வரும் தான். ஐ எம் ரெடி டு ஃபேஸ் த லாஸஸ். அண்ட் தி செகண்ட் ஃபேஸ் இட் வில் பி லைக் ரெவென்யூ வில் ஈக்குவலைஸ் வித் தி எக்ஸ்பென்சஸ். அண்ட் லாஸ்ட்டாக தான் ஐ குட் ஸ்டார்ட் வித் த ப்ராஃபிட். அந்த ப்ராஃபிட் வரும்போது மை மூவ்ஸ் ஆர் லைக் திஸ். ஏஐ இன்ட்ரோடக்ஷன், வாய்ஸ் அசிஸ்டண்ட்டை வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் தென் ஃபுட்ஸ்ன்னு இல்லாமல் ஸ்கின் கேர், காஸ்மெட்டிக்ஸ், அந்த மாதிரி நான் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவேன். அண்ட் தென் இந்த கூகுளிங் பண்ணுறது, லொக்கேஷன், அந்த மாதிரிலாம் என்னோடய வெண்டிங் மிஷினில் ஸ்க்ரீனிங் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவேன். அட் லாஸ்ட் காலேஜ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இல்லாமல் மால்ஸில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது, அதர் பப்ளிக் பிளேசஸ் லைக் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸ், ஏர்போர்ட்ஸ், அந்த மாதிரி இடத்துலையும் ஐ வில் இன்ட்ரடியூஸ் தட். Next please. So dealing enna you also have some ideas, right? நீங்களும் வந்து காஸ்மெட்டிக் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம், லைக் ஃபுட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம், இல்லைனா வந்து நியூ ஐடியாஸோடு இருப்பீங்க. நீங்கள் என் கூட டீலிங் வச்சுக்கலாம். லைக் I will buy products from you people and sell it on my own. I will market it and I will sell it. The only thing is commission is only for me. The price of the product will be given to you. That's the dealing. And I'm going to introduce my brand logo. This is the logo of my business startup. And the name of the business is Vendronics. The slogan is Vendivers where cravings meets convenience. Then, next. So I'm going to conclude this with a quote.
The positive thinking combined with the positive action results in success. And the ideas has been shared and I'm expecting a judgment from you people. Thank you. Slot 2 Pooja. Slot 3 Harish. Please be prepared. So, good morning, one and all present here. Myself, Pooja from First BA Economics, Shift 1. So, the name of my startup which I would like. Rakshini. Please. Yeah. Check. Hello, Rakshini. Hello, sir. Rakshini, right? Yes, sir. Okay. Your idea was good and your presentation was also good. Thank you, sir. And it was neat too. Thank you. So, when it comes to vending machine with respect to Indian market, you said that like you will be placing it in your college. Yes. Yeah. So when we were studying in a college, I was studying in a college like XYZ வச்சுக்கோங்க. So அந்த காலேஜ்ல ஸ்மார்ட் பைக்ஸ்னு வந்து கொண்டு வந்தாங்க. It was there for like almost ஒரு 10 days இருந்துச்சு அவ்வளவுதான். After that டயர் தனியா like back wheel தனியா இப்படி தான் இருந்துச்சு, front wheel தனியா இருந்துச்சு. So like how do you go about the security over here? So, security போது I'm not using labor forces. நான் தான் இருக்கேன். ஸோ இப்போ லாபின்னு வைக்கும்போது 2 பேர் வச்சுக்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ என்னையும் தாண்டி ரொம்ப லேபர் ஃபோர்ஸ் இல்லாமல் யாராவது ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க. பட் ஹெட்டுன்னும் போது நான் இருப்பேன். ஹெல்ப் பண்ணும்போது யாராவது ஒருத்தவங்க இருந்துதான் இருக்கணும். ஸோ அவங்க தான் பார்த்துப்பாங்க. இஃப் எனி பிரச்சனை ஏதாவது வந்தாலும் இல்லை ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் நடந்தாலும் பார்த்துக்கிற மாதிரி ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க. அண்ட் இந்த ப்ராஃபிட் வர அளவுக்கு நான் பார்த்துப்பேன் நான் நினைக்கிறேன். சைக். No, it's not about profit. I'm asking about the security of the vending machine you are placing in your college. Yeah, of course நான் ஒரு பீப்புளை வச்சுப்பேன். Okay, you are placing a person over there. அப்போ வந்து do you have a canteen in your college? Yeah. Yes. You have. So அப்போ கேன்டீன்ல போயிட்டு வாங்குறது தானே சேம், it is also similar தானே இப்போ. So you are placing a person over there and for the security and you will be buying over there. அதுக்கு பதிலாக அவங்க கேன்டீன் போவாங்க, ஒருத்தங்க எடுத்தே கொடுத்துருவாங்களே. ஆக்சுவலி கேன்டீனில் வரும்போது சில ப்ராடக்ட்ஸ் விற்பாங்க, லாபியில் சில ப்ராடக்ட்ஸ் விற்பாங்க. இதில் இல்லாமல் லைக் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன தேவைன்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஐ வில் பிளேஸ் அ ப்ராடக்ட்ஸ் தேர். ஸோ அதனால அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் கம். Okay, what's the profit margin you are planning to keep? Literally like 20 to 50K per month. No. I asked about the profit margin you will be keeping per product. Sorry sir, I'm not aware of it. For example, நீங்கள் வந்து ஒரு 10 ரூபாய்க்கு ஒரு ஜூஸ் வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ரீட்டைலில் வாங்குறீங்க அப்படின்னா if you are selling it for 12 rupees, 2 rupees your profit margin. Yeah. இல்லையா? So how would it be? Like your margin would be 20%, 30% இருக்குமா இல்லை 10% இருக்குமா? So at first I will set up to 5% and gradually I will increase of it. Okay, ஒரு மளிகை கடையோட profit margin எவ்வளோன்னு தெரியுமா? No sorry. Okay, fine. Learn about it. Sure sir. I was possibly thinking for the question he asked, possibly you will not have somebody to actually stand there, but if there is an issue that, because the idea of having an automatic vending machine itself is not to have a person there. Yes. But then when an issue arises, there should be a system in your vending machine that will intimate you that there's an issue and has to be catered to. So that on the time la mattum you should come to the maintenance or
whatever is required to rectify the issue. So I just wanted to, probably it didn't strike her that time, so I just wanted to point out. No, I don't have. One thing I would say that your budgeting is very good. You need to add salary for, most of the startup failed taking a salary in the initial stages. It's not about either we are going to take it or not, but definitely we need to add that costing, in your budgeting. Thank you. Thank you, sir. Thank you so Thank you, much. Lakshmi. Thank you. Each team got maximum 6 minutes to exit. Pooja. Pitch it only 4 minutes and the Q&A for 2 minutes. Maximum 6 or 7 minutes. And exit with Q&A. That's all. So, hello everyone, myself Pooja from First BA Economics Shift 1. So, the startup which I named is Mudpot, and the tagline says that the delight of tradition. As the tagline says, I wanted to mention that this is going to be something like revamping our tradition. So, the product which I am going to introduce to the market is, next slide. Cool. As we all know what cool is, but many of the people think that it is very old-fashioned and out of trend, that it cannot stay in the market. But I wanted to ensure that at the end of my presentation, I wanted to explain that how it sustain the market. Next slide. So let's go through a quick SWOT analysis. Next slide. So my strengths are nostalgia. As we people currently are very, there are a lot of re-release and the old ones are getting onto the trend. So I think this would provoke the nostalgia among people. Secondly, the health benefits. Obviously, compared to all other beverages, this cool is obviously going to be health conscious. So about my weakness, which I consider, the misconception what people think are that it might cause cold, that it will be in the market only during the summer season. But what I feel is that only if it is refrigerated, it causes cold. So secondly, many think that it is old-fashioned and out of trend. So this is my weakness which I consider. At the end of this PPT, I am going to explain how I am going to tackle my weakness. Thirdly, about opportunities, I am going to utilize the digital platform, and this is going to be a niche market because it it is going to concentrate on every people, but it mainly focuses on diet conscious people. Fourthly, it is very hard to earn the goodwill of the people. So this is my threat which I consider. Next slide. So I am going to explain 2 scenarios which I wanted to tell how the cool is going to be in the market. Firstly, this idea which I am going to taking up is I found it a year ago itself. So my mother used to give me a bottle of cool which I used to take it to my school, and what will happen is that my friends will take it and they will drink, and almost 90%, I did it as a survey that I gave a sample to my friends, and almost 90% of my friends liked it. And next slide. Out of 10%, 2% were allergic to dairy products, and only 8% they thought that it is out of trend and they don't even wanted to try it. So, but apart from them, 90% they like the product very much. Second. Then I'm going to explain a real life scenario which I experienced in my family. Every year in my family they will organize a cool, especially very popular in Adi Masam. So we used to distribute the cool to the people in the surrounding. And what I noticed was, next slide. One such time, a lorry truck driver came down and he bought the cool and he went. That literally caused a chaos and commotion at that point of time. But what felt to me was it was still there.
people still like the taste of cool. So through these two scenarios, I can assure that cool is being enjoyed by the taste buds of both youngsters as well as the adults. Next slide. Then about these two scenarios made me think that this is going to be there in market. Then about my marketing strategies. Next slide. Okay, next slide. I'm going to use the digital platform. I'm going to make it aware by all the students. Just like how my parents, my mother gave me cool to school. I wanted to encourage other parents to do the same. Next slide. So I'm going to quickly take warm momos as one of my example. So what made warm momos sustain the market is that it provided the most hygienic kinds of momo, and there are many warm momos shops in India, but this is what made them unique. Next. Pooja, can you please rush up? Like your time is. Okay, no problem. So I wanted to ensure that I distribute the most hygienic kinds of momo. Next slide. This is the production unit which I wanted to establish, like the hygienic ones. Next slide. Okay, then I'm going to take an example of iBaco. What made iBaco unique was their customization one. They used to give add-ons to them. So, next slide. Just 2 minutes, 2 more minutes now. Okay, cool is a 2,000-year-old tradition. What I wanted to do is a modernized version of cool. Next slide. I wanted to provide add-ons to it so that it attracts many of the customers. Next slide. So as we all know, Country Delight, it provides tender coconut milk doorstep. I wanted to establish something like that into mine to provide doorstep cool. Next slide. I'm going to develop an app which delivers the cool on a basis. Next slide. This is what that app looked like, the subscription part I wanted to establish. Next one. So many people think that cool is very complicated and it is not handy and easy to carry. So next slide. I wanted to introduce the most handy and easy to carry cool that it can be carried both on bottles. Okay. Thank you. Thank you. It's okay. We got it's a very nice presentation, and we got the crux of what you're saying. Because we're running out of time, we'll cut down on the questions. Okay, but then at the end of it, we'll try to come back and understand more about your product. Okay, ma'am. Yeah, it's very nice. Thank you. Oh, what kind of cool you are like planning? There are நிறைய types இருக்குல்ல? இருக்கு சார். So ராகி கூழ் and okay, fermentation time எவ்வளவுன்னு தெரியுமா கூல்க்கு? In my house they'll make like ஒரு டேக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து அதை ferment பண்ண வச்சிட்டு 1 or 2 days they'll make it ferment, I guess. 1 or 2 days 1 or 2 daysல ஊற வச்சா அது புளிச்சிரும். அப்படியா? Sorry, I'm not aware of it. Okay, fine. Maximum like they will இன்னைக்கு நாளைக்கு குடிக்கணும் அப்படினா நைட் வந்து வைப்பாங்க, அடுத்த நாள் வந்து they will use it. And how long we can keep it, like store it? I'm not aware. I think 2 days. I'm not aware of it, sir. Okay, actually the concept is very good. ஏன் அப்படினா when you said iBaco, same thing, like ஒரு 5 rupees கப்பில் கொடுக்குற ஐஸ்கிரீமாக வந்து ஒரு எலைட்டாக டைனிங் பண்ணி கொடுக்கும்போது the difference is like completely different. டைனிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கனால தான் iBaco succeeded. சேம் திங், பட் கூல் வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னலான விஷயம் தான். லைக் ஆனால் இட் இஸ் லைக் ஹவு யூ ப்ரெசென்ட் இட், அதுதான் ஒரு மேஜர் விஷயம். People will like it like when you present it in a better way. I mean, with respect to the packaging, with respect to the placement of the product, where you place the first outlet. So இது எல்லாமே எப்படி பண்ணுறீங்களா தான் இருக்குது. And are you planning to keep it only through online or physical stores will be there? Physical stores are available, sir. That's what I said, the customization I'll provide it in, like just like how iBaco does it, no add-ons la pan and the mari I plan physical store. Okay, and with respect to food industry there will be like loss on the நிறைய இருக்கும். How you will manage it? Like for example, if you don't sell the product within today, அவ்வளவுதான், அடுத்த நாள் தூக்கி போயில தான் போடணும். So how do you go about it? So I will ensure that a limited quantity la pani that the movement of product papan sir aduketa mari I will do the production thing so that it will not get wasted. Okay. Thank you, Pooja. Thank you, sir.
Thank you, Pooja. And guys, kindly I request please maintain the time frame. Slot 3, Harish. Harish. Slot 4, Niveda, please prepare. Guys, the time limit is 3 to 5 minutes, so please maintain that time. Good evening, everyone. So today our product is going to be organic. So ஃபர்ஸ்ட் நான் கொஞ்சம் தமிழில் பேசிக்கிறேன். என்னோடய பாட்டி வந்து அவங்க கடைசி ஸ்டேஜஸில் இருக்கும்போது ஒரு கெமிக்கலி பேஸ்ட் ப்ராடக்டாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, எஸ்பெஷலி ஷாம்பு. ஸோ அவங்க கேன்சர் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகிருந்தபோது முடியெல்லாம் கொட்டி போச்சு. அப்போது என்கிட்ட சர்க்காஸ்டிக்காக ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க, இந்த ஷாம்பு யூஸ் பண்ணியே முடியெல்லாம் கொட்டி போயிடுச்சேடான்ட்டு. ஸோ நானும் அதே ஷாம்பு தான் ஒரு 1 month யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அப்போ நான் வந்து சீப்பில் வரும்போது முடி வந்துடுச்சு. நான் நினச்சேன் சோனமுக்தா போச்சா அப்படின்ட்டு. ஸோ ஐ டிசைடட் டு இன்வெஸ்ட் மோர் ஆன் ஆர்கானிக் பேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ். Next slide, please. Before slide. So he is Praveena Jaipura, the marketing head of Dabur. I would like to say what he has to say about organic based products. Not only for old people, even for the younger generation, the youth are moving towards organic based products. Next slide, please. So how are we going to create these organic products? Bioenzyme, it is a natural cleaner taken from household waste. It's a better alternative than chemically based products. Next slide, please. We are going to take these household waste and pour water on top of it. Through the fermentation process, it releases gases to the liquid, and the liquid extract is going to be called as bioenzyme. Next slide, please. The speciality, we are 100% organic, as I said from now. We are the safest product in the skin. Tell me which brand in the world can even say that, even as a marketing campaign, and it's again recyclable. Next slide, please. The uniqueness of our product is not going to stop in the name of it. It is going to be carried on to your senses through the floral smell. All the organic products smell like manure, but not our product. Next slide, please. We will be creating the shampoo through this bioenzyme, and will not stop with just that. We will expand our market through various toiletries and cleaning products. Next slide, please. Let's move into the financials. If we compare our product with Mama Earth, we are much more cheaper than them. My teammate Chirag will break down the financials. So if you look at bioenzyme, so our product is a very safe to even sensitive skin. Bioenzyme, the shampoo that we are creating, when we compare with Mama Earth or other organic products, our product is much cheaper. Our product is completely natural, and our product has lot of USPs in terms of having a floral smell that comes directly from flowers. Other products use chemicals to make their product preserve, to make their product smell good, and even to maintain the texture. But our product is completely natural. It's chemically, it naturally occurs through fermentation process, and therefore it's not harmful for the skin. So look at the cost of our product. We are making the product at 90 rupees. We're going to wholesale at 170, and MRP is going to be 229. So our profit margin, gross profit comes around 42%. And the whole product that we are main targeting is foreign markets, retailers, e-commerce, quick commerce. Because foreign markets, a large quantity of people are looking to, buy organic products. There's a large demand for organic products there because people have a lot of realization there. In India, it's not really a large market that's having that realization, but it's slowly growing. So we don't want to miss that as well. But for now, we think focusing on foreign markets like Europe, Middle East would be a great option. Next slide. So cost breakup, basically we are listing all the costs that we are having. We're trying to spend on marketing as well. And marketing main we'll spend on discounts, and then poster, and then social media marketing, and a few things like that.
Financials, for the first 2 years, we are looking at a revenue of 91 lakhs and a bottom line of 24 lakhs, 26% profit margin. And so this is our estimated profit growth that we are seeing. Next slide. And this is the marketing that we're planning to do. And apart from this, the main USP that you see is bioenzyme basically is a fermented product of all the household waste. So suppose you take your kitchen peels of citrus fruits, we add water and sugar, we ferment it in aerobic and non-aerobic process, and within a few days that formulation is formed. We strain it, we add ingredients like soap nut rita, we add dry hibiscus flowers and lot of other ingredients that are very good for your health and skin. And that's really helpful for your even sensitive skin in that. Okay, thank you. What's the shelf life of your product? So basically our product is, we'll add sugar in that. So that converts into alcohol, that converts into vinegar. So vinegar itself is formed using this and it will not get bad even for a lot of months. That's Timeline? Timeline, it will go more than 12 months. You have tested it? Not tested, but because it's bioenzyme, it's already used for so many years in the market. A lot of people are making it at home and selling in small scale, but they're not able to grow it in their own way, because now we want to create a brand in that goes across Europe, all the world. Okay, no, because why I'm asking is if it's not going to stay for more than 6 months, you will need to, accommodate preservatives, loss of products, wastages into your budgeting. Yeah. Okay, when it comes to organic, the main drawback is like how authentic you are organic. That's the main thing. Because there are lot of brands in organic now. Okay, so the main விஷயம் backdropல check பண்ணி பார்த்தா இது எந்த அளவுக்கு organic அப்படின்னு தான் கேட்குறாங்க இல்லையா? So how you will be able to prove to the customers that you are organic? So can you show the product? Yeah. So we even bought the product sample here. We'll No, show that. it's not about the product. Like before that. What I'm trying to tell is, sir, that even our ingredients, if you see, it's clearly mentioned, we use no chemicals in that. It's completely natural. Everything that we use is basically things you can even find at your home. That's the kind of products we're using. So that simple is our product, that clean is our product. So you can use it and you can realize that, even you can feel it's completely natural. Okay, and even Mamaearth claims to be, they claim that they are 100% natural. But when we read the label, namakko theriyum inge idu enna solvom idu thickener potirukanga, appo idu preservative potirukanga. We can check and we can know that what the product is basically. Okay. Are you going to be a trader or manufacturer? We are going to be a manufacturer. So we are seeing then that. Why are you comparing yourself with Mamaearth? Even if they are also manufacturers. They are not a manufacturer. They outsource it. That's what they are, trader. So what we are None of their products are manufactured by them. Yes, sir. Everything is traded. Even if you check the label, it will be like marketed by Mamaearth. Manufactured place would be different. Reputed organic product, you like to compete with those reputed organic product. Can't get you. Can't get you. So he's just telling that we are comparing with our competitors in the space. That's what, you're comparing yourself with a manufacturer, with a trader. So, but as a brand, when we, as consumer use, we are not aware if they are a manufacturer or trader. In that sense, we are telling that, when we compare when you with compare them, yourself with someone, make sure that you study properly about them. Okay, sir. So that when you're pitching it on the public, you should be very aware of it, who they are and where they are from. Okay, sir. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Harish and Shirag. Next, slot 4th, Niveda. Slot 5, Ramanan, please be ready.
Hello everyone, I'm Nivetha from Department of BCom CS. My idea is about lure lock syringe with BD Eclipse needle. Next slide please. நம்ம லைஃப்பில் எல்லாருமே இன்ஜெக்ஷன் கண்டிப்பாக ஒரு டைமாவது போட்டிருப்போம். அதை போடாத பர்சனே இல்லை. பர்த்தில் தடுப்பூசி, கொஞ்சம் வளர்ந்தா ஃபீவர்னு இன்ஜெக்ஷன், அப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக வந்த கோவிட் வேக்சின். எது மாறினாலும் இந்த இன்ஜெக்ஷனுங்கிற ஒரு விஷயம் மட்டும் மாறவே இல்லை. அப்படிப்பட்ட இன்ஜெக்ஷனோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் பற்றி யாராச்சும் யோசிச்சிருக்கீங்களா? நெக்ஸ்ட் சைட். ஸோ சிரஞ்சோட ப்ராப்ளம் தான். இந்த கைண்ட் ஆஃப் சிரஞ்ச் வந்து பாலிப்ரோபிலன் அப்படிங்கிற ஒரு பிளாஸ்டிக் மூலியமாக க்ரியேட் ஆகுது. இது டீகம்போஸ் ஆக 20 to 500 இயர்ஸ் ஆச்சும் ஆகும். அண்ட் செகண்ட் ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம சிரஞ்சை லூஸாக ஃபிட் பண்ணுறதால அது நீடில் வெளியே வர சான்ஸ் இருக்குது. அண்ட் டைட்டாக ஃபிட் பண்ணுறது மூலியமாக ரிமூவ் பண்ணும்போது நீடில் கையில் குத்துனா நீடில் ஸ்டிக் இன்ஜுரிஸ் க்ரியேட் ஆகும். நீடில் ஸ்டிக் இன்ஜுரிஸுங்கிறது என்னென்னா, அப்போ நம்ம ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கும் போது அவங்க பாடியில் சம்திங் ஏதாவது டிசீஸ் இருந்தால் பிளட் மூலியமாக டிரான்ஸ்மிட் ஆகிற டிசீஸ். ஸோ அது நம்ம கையில் குத்துறது மூலியமாக நமக்கு அந்த டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆக நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இதோட சொல்யூஷன் வந்து பாலிப்ரோபிலின் பிளாஸ்டிக்கு பதிலாக செல்லுலோஸ் பேஸ்ட் பயோபிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து ஹெம்ப் அப்படிங்கிற ஒரு செடி மூலியமாகவும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம். உட்பல்ப் இந்த மாதிரி பிளான்ஸோட செல்ஸை வச்சு க்ரியேட் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து ஸ்கேர்சிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் வராது. அண்ட் it will become very cheaper and it's very natural. அண்ட் இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணுற சிரஞ்சஸை வந்து எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி ஃபாரஸ்ட்டில் ஒரு பிளேஸில் வச்சு பேர்ன் பண்ணுவோம். அப்படி பண்ணுறதால பொல்யூஷனும் க்ரியேட் ஆகும். அங்கே இருக்க அனிமல்ஸுக்கும் ஆக்சிஜன் சப்ளை ஒழுங்காக போய் கிடைக்காது. ஹியூமன் பீயிங்ஸை பற்றி மட்டும் யோசிக்கிறதையும் நிறுத்திட்டு அனிமல்ஸை பற்றியும் யோசிக்கிறது நல்லது தான். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து லூயர் ஸ்லிப்புக்கு பதிலாக லூயர் லாக் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ விச் கண்டெயின் லாக் சிஸ்டம். கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணால் லாக் ஆகும், ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணால் டிஸ்பேச் ஆகும். Next slide please. So needle, look at that pink color structure. அதை புஷ் பண்ணுறது மூலிமா வந்து நீடில் கவர் ஆகும். ஸோ அதனால வந்து நம்ம டிஸ்போஸ் டைமும் வந்து கம்மியாகும். ஸோ நம்ம நீடில் வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு போட வேணாம், அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி கூட போட்டுக்கலாம். ஸோ கையில் நீடில் குத்தாது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இதுக்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ஹெம்புங்கிறது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் பிளான்ட் தான். சப்போஸ் நமக்கு ஹெம்ப் கூட ஸ்கேசிட்டியாக இருந்தால் உட்பல்ப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அதாவது மரத்தோட தூள். அது ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய விஷயந்தான். நெக்ஸ்ட்டு வந்து மோல்டு, அதுக்கு தேவையான அச்சு, அப்புறம் நீடில் கவர், அதுக்கப்புறம் அந்த நீடில். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நெக்ஸ்ட் இதோட ப்ராசஸ், ஹெம்பை வந்து க்ரஷ் பண்ணி அந்த ஃபைபர்ஸ் சீட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஆசிடில் சோக் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆசிடில் இருக்க பார்ட்டிஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணோம். எதுக்குன்னா அந்த ஆசிட் வந்து ரிலீஸ் ஆகிறதுக்காக. அதுக்கப்புறம் அதை வந்து தெர்மலாக ட்ரீட் பண்ணுறது மூலியமாக அது கொஞ்சம் லிக்விட் ஆகும். அந்த லிக்விடை நம்ம மோலில் க்ரியேட் பண்ணுறதால சிரஞ்ச் க்ரியேட் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ என்னோடய மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து கிளினிக்கல் எவிடன்சஸ். இது வந்து எப்படி இருக்குது, கரெக்டாக ப்ரூவ் பண்ணிட்டோன்னா மற்றவங்களுக்கு இதை பற்றி அவேர்னஸும் கிடைக்கும். அண்ட் எஜுகேஷ்னல் கேம்பெயின்ஸ், நம்ம வந்து ப்ராப்பர் சிரஞ்ச் யூசேஜை பற்றி மற்றவங்களுக்கு சொல்கிறது மூலியமாக இதை பற்றி அவங்களும் தெரிஞ்சுப்பாங்க. அண்ட் இட் வாஸ் சேஃப் டு யூஸ். ஸோ அவங்க வந்து இப்போது பேசிக்காக ஒருத்தவங்க கற்றுக்குறாங்க சிரஞ்ச் பற்றினா இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா டைம் தேவைப்படாது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ மை டார்கெட் ஆடியன்ஸ் ஆர் medical professionals, healthcare and hospitals, even veterinary doctors too. Next slide. So my expected profit, I prepared to sell a syringe at ₹20 price. So I planned a profit of per ஒரு சிரஞ்சுக்கு ஒரு 10% தான் நான் ப்ராஃபிட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன். I mean 10 was my raw material and ₹10 was my profit. So I think this would succeed. Next slide. Thank you all. Prevention is better than cure. வாழ்க வளமுடன். Your concept of BD closure is very nice, but have you tried doing something like this? It's just a proposition. ஆக்சுவலி பயோபிளாஸ்டிக்ஸ் இஸ் ஆல்ரெடி தேர். பயோபிளாஸ்டிக் ஏற்கனவே இருக்குது. ஸோ அது வந்து மோல் மூலிமா பண்ணுறது மூலிமா டீகம்போஸ் ஆகிறதுக்கு 3 months தான் ஆகும். ஸோ பேர்ன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Okay, what I'm asking is which department are you from? BCom CS. BCom CS. See, there is a concept where இப்போ most of the syringesல மெயினாக வந்து blood draw பண்ணுறதுக்கும் medicines draw பண்ணுறதுக்கும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். How that particular component will interact with your material is what makes the difference. So why we are using certain types of plastics is so that they will not interact with the components that are there inside the syringe. So what kind of studies have you done or researched about what happens when blood or certain medicines come in contact with your syringe? ஆக்சுவலி ஹெம்ப் வந்து ஒரு ஹெர்ப்ஸ் தான். ஸோ அது மூலிமா எந்த கெமிக்கல்ஸும் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது. Are you 100% sure? Yeah, sure, I'm sure. You have any studies to I have support it? studied about hemp very well.
No, and wood pulp also. You have studied about the interaction between blood and hemp and medicines and hemp? No, I have You will have to completed. really consider that before you propose. If you're taking up this project seriously, you'll have to study that because that is very important. Yeah? Okay. Yeah, That's sure. nice. Very nice presentation. Thank you. Now I'd like to felicitate our internal jury. I hand over to Rakshita, Joint Treasurer of IIC 22/7 jury. It is my privilege to welcome our esteemed internal jury member, Professor J.P. Jaydeep Sir. From being the Associate Professor of Department of Economics of a college, he is currently serving as the head of the department. He has been the convener of the NIRF, Discipline Committee, Admission Committee of a college, and is part of various administrative roles of a college. He has organized several seminars, out of which the notable one is the seminar on understanding technostress and balancing strategies. He's been the member of Inspection Commission at various colleges, SME for qualification approval of University of Madras, and the academic expert of St. Peter's University. He has received various accolades and awards like Certificate of Kindness from World Record Biennial Foundation, Sarvapalli Radhakrishnan Professor Award 2021 from Puducherry Research Institute of Management, Education and Science, Award for the Best Head of the Department from Chennai Softtech and Tourism Malaysia, Lifetime Achievement Award from National Foundation for Entrepreneurship and Development. His contributions have made a significant impact and has enlightened a lot of people to work towards achieving great heights. We are honored to have you with us today, sir. Thank you for accepting our invitation and sharing your precious expertise with us. We look forward to gaining valuable insights from your journey. I kindly request Jaydeep sir to come onto the stage. I now request Dr. A. Vijayalakshmi ma'am, Internship Coordinator, to felicitate our jury member. I request Dr. Satish sir to join the stage. Thank you. Slot 5 Ramanan. Slot 6 Yusuf, please be ready. Hello everyone. In India, where 89 millions of taxpayers overpay due to missed deductions, and small and medium-sized enterprises loses over 120 hours annually to manual filing. Tax compliance hinders growth. Lobos, our Indian-based AI tax platform, transformed this burden into a strategic advantage. By combining the real-time GST tracking and proactive deductions optimization, we empower freelancers, SMEs, and professionals to reclaim 15,000 crores in annual credit. Today, we present a scalable and ethical solution which could be 3,000 crores tax technology. Problem validation. India's tax system are unique. 68% of taxpayers miss deductions like Section 80C and house rent allowance. SMEs forfeit 15,000 crore yearly in unclaimed credits.
42% of enterprises face penalties due to cross-border GST complexity. Our competitor like Zoho and QuickBook focus on general complaints but lack localized AI for India's dynamic regulations. Manual process costs SMEs rupees 45,000 annually in lost productivity. Lobos addresses these inefficiencies overlooked by global platform while empowering India's workforce. Solution and core feature. Our AI-driven platform combines machine learning and regulatory automation to simplify complaints and auto-identify detections. Dynamic complaints. Real-time GST code updates, reducing error by 90%. Audit Shield. AI-generated audit trails with RBI-graded inscriptions. Freemium model. Free access to users earning under 5 lakh annually. Premium plans unlock advanced analytics for SMEs. Next slide. Next slide. Next. Market opportunity. The global tax software will reach 24 billion by 2030, but India's 3,000 crore segment will remain fragmented. 15 million freelancers, 75 million SMEs. This is a target for Lobo. Revenue stream, subscription tiers, AI partnership free, GST credit recovery commission. Next slide, please. Social impact. Lobo democratizes tax access. Free tier for low income users aligned with Digital India. Ethical AI. Quarterly basis audit, no data monetization. Empowering CA. We do not want to replace CA. We want to do partnership with them by increasing their efficiency by 40% with addition to this. RBI grade encryptions to ensure Aadhaar PAN safety. Next slide, please. Next slide. This is our website we have developed. And for those who say, is it possible? We present you, next slide please. MBot. This is the bot we have developed in the past 2 days. This can give you basic answers for GST questions. We have used no resources to do this. We are entirely depending upon the human source. Next slide please. Judges. Lobos isn't a software. It's a 15,000 crores productivity revolution. While competitors prioritize scale, we prioritize trust and inclusivity. Within 6 months, prototype and on 1.5 crores of MEP budget. We launched India's first regional language AI tax advisor. We support us to turn tax compliance into India's growth engine. Thank you. Your project is too high-end for us to ask you any questions, man. I can simply say about data. We use RBI inscriptions, which is a mandatory for this thing, for financial institution. So there is no data breach. And we have a 8-month plan how to build this. And we need a team of 12 members consisting of tax analysts, developers and business developers. And we need a capital of 1.5 crores. That's all for this bigger project that you're aiming. Yeah, but we are not sure if it's entirely enough. But this is the basic startup. If you want, I can give you. As phase 1, you're looking at 1.5 crores. Yeah. Very nice. And when you're talking, you were telling about reaching end users, but then there was also a conflict in between saying you're going to partner with chartered accountants. When you're trying to reach an end user directly, the chances that chartered accountants will support you is pretty less. So you have different platforms under this for chartered accountants and public separately? No, for both use the same thing. For major tax filing, there is a need for chartered accountancy. They are like assistants to chartered accountancy in major filing. For a bit less complicated filing, they don't need chartered accountancy. We can use their app. Okay, nice. Very well presented. Thank you. Ramanan, right? Yeah. Okay. Your presentation was good and neat. My question is like market. It's not easy to break American share market. Nevada lost something around 20 to 30%. This is not that big of a deal. This can maybe deal like 5% damage to Indian economy. So the capital is less. So people don't concentrate here. It's just 3,000 crores. Okay, have you developed anything right now? Like any light version of it? I have developed the chatbot. Okay. Only the chatbot alone? Yeah, I just had 2 days to do that. So that's all I could do right now.
Okay, can we see the chatbot alone? I don't think they could host this, but I had a screenshot installed. Okay, just a screenshot alone. Yeah, this is the Okay. chatbot. This is MBot. This is what I developed in the last 2 days. You can visit this in our website lobo.cloud. You Okay. can even interact with this. This is capable of small talking too, and this was developed in Google Dialogflow, which was completely free platform for up to certain users. Okay. Thank you. Thank you, Ram. Just one. See, yeah, it's really a very good idea. You need to take this to reality. Of course, it's a very good idea. You can definitely take it to a very big market. You know, in US, like everybody should file a tax return. So Yeah. any software, you know, used in US. Yeah, there are many softwares, but I don't think Anything. I have looked Okay, into them. I worked with one of them called Intuit. Intuit is a tax software used in US. Most of the people. Is it fully automated? I'm sorry. No. But actually, most of the US citizens file their taxes by own. So they use the software without going to an accountant. They do it by their own. So the market is very huge. But we don't have that much of market in India. But now it's, the market is booming. So it's a good time to start. No, actually, the market is decreasing right now. The recent incident in budget, there was no tax for up to 12 lakhs, right? That's a but different. we should concentrate on GST, I think so. No, that's a different thing. But still, the taxpayers are very high, and even like US, we also need to file our taxes by own. So, of course, big market. You need to take it to a reality with the more localization. So then definitely it'll be a very good We have upscaling for regional languages too after some point. Good. Thank you. Thank you for this opportunity. Just so you know, even if it's up to 12 lakhs, you have to file nil returns also. Yeah, I know. Okay. So it doesn't mean that there's no scope for the people who are below 12 lakhs. So the market still exists in India. Yes, ma'am. I know. Thank you. Thank you, guys. Now I'd like to call slot 6 Yusuf and slot 7 Divya. Please be ready. Good morning to one and all. Good afternoon and all present here. Thank you for the great opportunity to present me to my idea. நார்மலாக நம்ம வீட்டில் சாப்பிடும்போது சாப்பாடு உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்க சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, உப்பு காரெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ண சொல்லுவாங்க. அந்த உப்பு வந்து ஃபஸ்ட்டுலாம் வந்து ஏஷியன் பீரியட்லலாம் ஒரு சேலரியாக கொடுத்துருந்தாங்க ஏஷியன் பீரியட்ஸில். இப்போ அது வந்து டிமாண்ட் வந்து கம்மியாயிருச்சு நார்மல் உப்புக்கு. ஆனால் அதோட டிமாண்ட் வந்து கம்மியாக இருக்குது, சப்ளை அதிகமாக இருக்கிறதுனால காஸ்ட் ஆஃப் ரேட் வந்து கம்மியாக இருக்குது. ஆனால் நான் சொல்கிற சால்ட் வந்து ஒரு கோல்டு 2 கிராம் கோல்டு 3 கிராம் கோல்டு வாங்குற அளவுக்கு வாங்க முடியும். எதுனா 1 kg ஆஃப் சால்ட்டு. அந்த அளவுக்கு அதுக்கு டிமாண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்குது, அதே மாதிரி ரேட் அதிகமாக இருக்குது. அப்படின்னா சால்ட் ஓகே அப்படின்னா சால்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு பேம்பு சால்ட். பேம்பு சால்ட்டுங்கிறது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சால்ட்டை வந்து பேம்பூ பீஸ் இருக்குல்ல, பார்த்தா பீஸ் இருக்கும், அந்த பீஸ்க்குள்ள ஸ்டஃப் பண்ணி அதை வந்து ஹீட் பண்ணுவாங்க. அப்படி ஹீட் பண்ணும்போது வந்து டெக்ஸ்டாஃபிகேஷன் அலகைசிங் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் அதிகமாக இருக்குது. அதே மாதிரி ரிச் இன் மினரல்ஸ் like calcium, magnesium and potassium and overall well-being to the human bodies அப்படிங்கிற மாதிரி அதிகமாக இருக்குனால அதோட ரேட் ஆஃப் காஸ்ட் அதிகமாக இருக்குது. இது வந்து இந்தியாவில் இப்போ கம்மியாக தான் இருக்குது. பேம்பு சால்ட்டுங்கிறது வந்து இந்தியாவில் வந்து கம்மியாக இருக்குது. ஆனால் ப்ரொடக்ஷன் வந்து இந்தியா வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுது. இந்தியா அந்த மதிப்பு தெரியாதனால எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க. யூஏ, துபாய் அதுமாரி இருக்கிற ஏரியாவில் வந்து நிறைய கன்சர்ம் பண்ணுறாங்க. மெயின்லி வந்து ஃபார்மர்ஸ் வந்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா, இதுமாரி இல்லை எங்களுக்கு பேம்பு சால்ட் தாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க.
யூஏ, இட்டாலி, மெயினாக வந்து தாய்லாண்டில் வந்து இதில் வந்து ஃபார்மசி கேட்குறாங்க. அந்த ஃபார்மசி வந்து எதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, ஓவராக கேன்சர் க்யூர் பண்ணுற மெடிசன்ஸ்லாம் அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் ஆஃப் பாயிண்டில் க்யூர் பண்ணுறாங்கல்ல கேன்சர்லாம், அதுக்கு வந்து இது வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து எடுத்தோன்னா, லாஸ்ட் 2 இயர்ஸாக வந்து 2% ஆஃப் பேம்பு சால்ட் வந்து ஓவராக எக்ஸ்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஆனால் இந்தியாவில் வந்து கொஞ்சம் ஏன் இந்தியாவில் கம்மியாக இருக்குன்னா, ஏன் அதிகமாக டிமாண்ட் வெளிநாட்டில் இருக்குது, இந்தியாவில் இல்லைன்னு சொல்லும் போது, பேம்பு சால்ட் வந்து இந்தியாவில் தான் கம்மியாக இருக்குது. பேம்பும் சரி சால்ட்டும் சரி. அந்த பேம்பு சால்ட் கம்மியாக இருக்கனால அங்கே வந்து வாங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. இதே இந்தியானா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. இந்தியாவில் வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஜாஸ்தி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். மோஸ்ட்டாக வந்து இப்போ ஃபுட்ஸில் பாதி பண்ணுறாங்க. ஃபார்மர்ஸில் வந்து ஒரு 35% பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஃபுட்ஸில் வந்து மெயினாக அதில் பேஸ்கெட் பால் பிளேயர்ஸ், ஃபுட்பால் பிளேயர்ஸ் அந்த சால்ட்டு நார்மலாக ஃபுட்லேயே கன்சியூம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் வரை தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சுனால இது வந்து நார்மலாக கன்சியூம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்போர்ட்டிங் தான். எக்ஸ்போர்ட்டிங் பார்க்கும்போது தாய்லாண்டை வந்து மெயினாக கேட்கும் போது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஏஜென்ட்டை கேட்டேன், இதுமாதிரி பண்ண முடியுமான்னு கேட்டேன். என்னோடய ஃப்ரெண்டோட டேடி அவங்கள்ட்ட கேட்கும் போது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம்டா, நீ பண்ணு, நான் உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ சப்போர்ட் பண்ணுற சொல்லும்போது எனக்கு கொஞ்சம் நம்பிக்கை கொடுத்து இனிமேல் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலான்னு தோணுச்சு. இந்த சால்ட் வந்து ஏன் இவ்வளோ காஸ்ட்லியாக இருக்குன்னு தெரியுமா? ஒரு வைன் வந்து எவ்வளோ நாளைக்கு அதிகமாக இருக்கோ, எத்தனை வருஷமாக அதிகமாக இருக்கோ, அதோட வைன் அந்த அளவுக்கு காஸ்ட்லி அதிகமாக இருக்கும். அதே மாதிரி சால்ட் வந்து எத்தனை வாட்டி நம்ம ஹீட் பண்ணுறோமோ அத்தனை வாட்டி வந்து நம்மளுக்கு இதோட எக்ஸ்பென்சிவ் அதிகமாக இருக்குது. அதிகபட்சம் 9x ரோஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க இந்த சால்ட்டை, பாம்பு சால்ட்டை பண்ணி அப்படி பண்ணும்போது நார்மலாக 7,000 30,000 வரைக்கும் ரேட்டு போகிற இருக்குது. ஆனால் நான் வந்து 6,000 அளவுக்கு கொடுக்கலான்னு இருக்கேன். இதான் என்னோடய பட்ஜெட். ஃபஸ்ட்டு 1 lakhக்குள்ளே என்னால் அடக்க முடியும். இந்த அளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து பண்ணலாம், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு பண்ணேன். ஒரு 50 கிலோ உப்பு வச்சு செய்ய முடியுமான்னு எடுத்தப்ப 20,000 rupees ஃபார் பேம்பு சால்ட் அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதுவாக என்னோடய கான்ட்ரிபியூஷன் பட்ஜெட்டில். அதே மாதிரி ஓவரால் செல்லிங் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 50 கிலோ சால்ட்டை பண்ணுறதுக்கு வந்து 72,500 ஆகுது. அதே மாதிரி செல்லிங் ப்ரைஸிங் பார்த்தீங்கன்னா 6,000. 60 × 50 = 3 lakh வரையும் என்னால் ஏர்ன் பண்ண முடியும். ஓவராலாக ரிட்டர்ன்ஸ் பார்க்கும்போது இயர்லி ரிட்டர்ன்ஸ் பார்க்கும்போது 27,30,000 வரை என்ன ரிட்டர்ன்ஸ் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா. நெக்ஸ்ட் இதான் என்னோட லோகோ. தேங்க்யூ. ஹலோ யூசப். எஸ் சார். ஓகே, இந்த பேம்பு சால்ட்டோட யூஸ் கேசஸ் வந்து நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்களா இவ்வளோ, லைக் இஸ் இட் சயின்டிஃபிக்லி ப்ரூவன்? எஸ் சார், சயின்டிஃபிக்லி ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. அண்ட் இது எக்ஸிஸ்டிங் ஒன் தானே, ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ஒன்னை வந்து யூ ஆர் பிளானிங் டு டூ இட் இன் அ பெட்டர் வே ஹியர் அப்படின்றீங்களா? ஆமாம் சார். ஓகே, எக்ஸ்போர்ட். ஸோ இங்கே இருக்க எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் ஆல்ரெடி இது பண்ணிட்டு தானே இருக்காங்க. நீங்கள் தாய்லாண்டில் பண்ணுறது இல்லை, மெயினாக யூஏ வந்து மெஸ் அங்கே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க. தாய்லாந்துக்கு போகிறது மாக்கிது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிப்போர்ட் இருக்குது சார். ஓகே, அது ஏன் அங்கே போக மாட்டேங்குன்னு லைக் செக் பண்ணிங்க? அங்கே வந்து இது கனெக்ஷன் இல்லை சார். இந்தியாவுக்கும் தாய்லாண்டுக்கும் மோஸ்ட்டாக கனெக்ஷன் இல்லாததுனால, கான்வர்சேஷன் இல்லாததுனால அங்கே வந்து போக மாக்கிது. சேம் லைக் அது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு தான் கேட்குறேன் சார். ஹவு வில் யூ மேக் அ கனெக்ஷன் ஓவர் தேர்? அது வந்து ஒரு ஃபார்மசியில் போய் அங்கே போய் யாராச்சும் ஒரு ஏஜென்ட் மாதிரி தெரிஞ்சு அங்கே போய் கேட்கலான்னு பார்த்தா அங்கே வந்து புரியும் என்ன வேணும், எந்த அளவுக்கு கேட்குறாங்கன்னு ஒரு கான்வர்சேஷன் இருக்கும்போது அங்கே வந்து தாய்லாண்டுக்கு பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. ஓகே, எக்ஸிஸ்டிங் பிளேயர்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி இதை ட்ரை பண்ணியிருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா? மோஸ்ட்டாக பண்ணியிருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எப்படி லைக் இவ்வளோ கண்ட்ரீஸை டார்கெட் பண்ணுறாங்க, தாய்லாண்டு எப்படி விட்டு வைப்பாங்க? ஏன்னா அவங்க மேஜராக வந்து பண்ணிட்டு இருக்கவங்களே பண்ணலான்னு தான் யோசிப்பாங்க, தவிர புதுசாக ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டாங்க யாரும். அப்படிலாம் இல்லை. லைக் ஒரு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு கம்பெனியோட யாருமே எனக்கு இந்த ப்ராஃபிட் போதும், இந்த ஒரு கம்பெனியோட இந்த ஒரு கண்ட்ரியோட போதும், எனக்கு இங்கேருந்து ப்ராஃபிட் வந்தால் மட்டும் போதும்லாம் யாருமே பண்ண மாட்டாங்க. when they get into business, நெக்ஸ்ட் எப்படி ஸ்கேல் பண்ணலாம் மட்டும்தான் பார்ப்பாங்க. அது குட் சார். ஓகே, ஃபைன். அண்ட் யுவர் presentation was good, neat and clean. Yeah, thank you. Thank you sir. யூசப், லைக் இந்தியாவில் லைக் பொதுவாக தமிழ்நாட்டில் முன்னாடிலாம் நிறைய கிராமங்களில் கூட பார்த்தீங்கன்னா உப்பு வந்து தெருவாக விற்றுட்ருப்பாங்க. ஆமாம் சார். பட் இப்போ யாரும் வர்றதில்ல. அது பேக்கெட்டில் என்ன ரீசன் ஏதாவது தெரியுங்களா?
எல்லாமே இப்போ ஹோல்சேலாக போயிடுது, எல்லாம் மளிகை கடையில் கிடைக்குது. சாதம் இப்போ வந்து மளிகை கடையில் கிடைக்கும் போது எதுக்கு விற்றுக்கிட்டு அப்படின்னு யோசிக்கிறேன். ஏன்னா நமக்கு இங்கே ஆக்சுவலாக நான் அயோடைஸ்டு சால்ட் வந்து விற்கிறதுக்கு பெர்மிஷன் இல்லை. ஸோ அதனால தான் வந்து நிறைய பிளேயர்ஸ் வந்து கட் ஆகிட்டாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக அது வந்து அயோடைஸ் பண்ணி தான் வந்து ஆட் பண்ணி தான் விற்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது. அது கவர்மெண்ட்லேருந்து ஒரு பர்மிஷன் வாங்கி தான் பண்ண முடியும். கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் இல்லாமல் பண்ண முடியாது. அதுக்கு வந்து என்ன வந்து எரிக்கும் போது வெளியே போகுது, அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி தான் எரிக்கணும். ஸோ இதோட மார்க்கெட் எப்படின்னு தெரியல. பட் ஒரு பாசிட்டிவ் திங் என்னென்னா நம்மக்கிட்ட இருக்க சால்ட் ப்ரொடக்ஷன் வந்து பிட் ஹை. ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நார்மலாகவே இந்தியாவோட எத்தனை டைரக்ஷனில் வந்து சீஷோர் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால் the production is high. So of course we can do a lot of study to do export. All the best. Thank you. Thank you, Yusuf. Now I'd like to call slot 7 Divya and slot 8 Shivadharini to be ready next. Jai Shri Krishna. My name is Divya Sharma and my topic for my startup is Smart Cane. Smart Cane is under navigating the world with confidence. It's prepared for usually visually impaired peoples. We usually know what a cane is. Cane is a white stick used by visually impaired to touch the obstacles and walk. And Smart Cane is of opposite, it's totally different to white cane. So, while exploring I'll briefly explain you what my Smart Cane is. Smart Cane, we know that around 43 million people are there who are visually impaired, and what Smart Cane is? Smart Cane has GPS in it. If people are rich, they can get the proper education, but there is lack of education and employment for them. But if we see to poor people, they can afford that education because the prices will be higher for that type of education. And the next is access to information. We will get to digital we get all the information through digital world. We can see, but they can't see. So there is a main problem of information. And communication and social interaction. They can communicate, but they can interact with you. They can see how you react when they speak or when they communicate with you. And they face very problem in everyday tasks like walking, communicating, education, employment. Next. And the next solution for this problem, as I said, is Smart Cane. It has GPS in it and which detect the obstacles like a person. For suppose a person is walking on the street and that person wants to go to next the street and don't know how to go and what the crossings are, what the and while walking, if a car or a cycle or a vehicle comes near him, that will warn him. That Smart Cane will warn him. Sound will be there like danger, vehicle, or like Alexa voice cover. And next. Yeah, so the difference between a Smart Cane and a white cane is, Smart Cane is just a simple old traditional cane used by them. And Smart Cane is high-tech cane with sensor and alerts, detects the obstacles and alerts user through vibration or sounds or voices. And it can detect stairs, vehicles, curbs, and other many more. And it has a high model GPS chip in it. So it can, if they wanted to change the location, for example, they are in Tamil Nadu, we'll fix all the locations in Tamil Nadu. If they want to travel somewhere else, we'll fix that. And next. Yeah, the future with Smart Cane is wonderful. Everybody wants to be independent. Nobody wants to be dependent on anyone. And nobody wants to be dependent on anyone. Everybody wants to be independent. And the coming future is all about independent. Nobody wants to I have seen many people in buses while going. Nobody wants to help them. And if they navigate them, if they are asking them, I want to go there, how can I go? And they will just cross-navigate them. They will not tell them the exact direction. So it's affordable.
Like in future, everyone will be using smart cane. It's my vision. Next. Yeah, the conclusion is the future will be fully digital, so we can connect it through smartphones and every digital thing, and they will be getting the proper information which they are lacking in. And yeah, it's affordable for them too. They can afford this. Thank you. Yeah. Hi, Divya. Divya Sharma, right? Yes. Okay. What would be the price of the cane that you're proposing? Like if we expect to be the highest quality, it will be approximately 50,000. One-time investment, lifetime service charges, everything is free. Just one-time investment, they can pay through EMIs or any government schemes, health card, LICs, they can pay through anything. Okay. Because my profit is just of 10%, because we'll be using high features. It depends on them if they want the highest features or the medium, and the low budget is of 10,000, and the next is 25,000, and the last 50,000, the highest, which will be detecting through a screen if they wanted. Will be detecting through? Like there will be a type of projecting will be there. If they wanted like a hand gesture, who can't hear, for them we have so many. I got many ideas for them too. Like who can't hear, there will be hand gestures projecting there, or else who can't speak, there will be there will be a voice cover from them, or they can just hand gestures, and that project screen will be saying out the voices. Okay. Nice. Like your idea for the people who like blind are like really nice, and the innovative ideas that you're going to pile up with it was also nice, especially the Alexa ones and the even the GPS tracking and everything is very nice. Yeah. Okay, thank you. Now I would like to call slot 8 Shivadharani and slot 9 Gopal to be ready next. Slot 9 Gopal. So judges, this is our report. This is our product. So we prepared a product report. It has more information about our product. Shall I start? A major problem that we all face is procrastination and distraction, and especially with the rise of social media and excessive screen time, it has become increasingly difficult for students to concentrate on their academics. Did you know the average screen time of a teenager is up to 9 hours per day? And the consumption of short form content like Reels or YouTube Shorts produces high amount of dopamine in our body. And as a response to it, our body builds a higher tolerance. And the real dopamine obtained from accomplishing something or even having a meaningful conversation
would not be felt. And this could lead to desensitization, decreased attention span, and dopamine addiction. But also quitting social media for this cause is not the solution. Because in today's world, everything is sent through social media. Each and every updates are received through it. So finding the right balance plays a very crucial role. But social media is also developed by professionals just to keep individuals hooked on forever. And that's why we came up with the ultimate solution, StudyGram, a mobile application designed especially to enhance students' performance on academics while minimizing procrastination and distraction caused from social media. So our target audience are school students, college students, university students, or it can be anyone who just needs help with managing their time, staying productive, and also avoiding distractions. We also cater to the interest of people who are looking for an affordable way to manage and exchange the used textbooks, books, and also other academic resources. But what makes StudyGram unique? Let me highlight our key features. Firstly, our calming music relief features. It is a specially designed 24 Hz frequency music to restore focus and also reduce mental fatigue. Secondly, our academic resource marketplace. We foster a side hustle among students where they can sell, buy, trade, rent, or even exchange the used books, textbooks, and other academic resources. Thirdly, our academic-centric short-form content. These are very similar to shorts and YouTube shorts and reels. But the only thing is that we offer key concepts and concise summaries of important concepts which are completely based on the academics. And fourthly, we have our productivity customizable timers, which help students to manage their study session, take breaks, and also stay on track. We have an inbuilt Pomodoro timer, which manages and structurizes their study session to enhance and maximize their efficiency. And at last, our gamification, which is one of our most exclusive features. With users will be basically rewarded for each of the tasks they complete, and there's visual representation of them achieving or moving a step closer to their goals. And the goals is also completely customizable and personalized and is categorized as short-term goals and long-term goals. Jessica will be taking it up from here. Okay, so now let me take you all through our market potential. The demand for student support platforms are increasing. We designed StudyGram to provide for the needs. With its comprehensive features, StudyGram has the potential to provide scalable solutions for the benefit of the students around the globe. Talking about our competitive landscape, with other productivity apps existing, StudyGram stands out to be a one-stop destination that provides complete solution. Next slide. Example, apps like Trello and StudyBunny lack in addressing the main causes and challenges faced by students. Trello lacks in providing academic resource, while StudyBunny focuses on gamification, leaving out the other main priorities. StudyGram combines the positives of both the apps and stands out to be a one-stop destination that provides complete solutions. Next slide. Next slide. Our sales model will be in a freemium approach, whereas we'll give the audience a basic version which is for free, which can be upgraded into a premium version just by subscribing to it. Next slide. Our marketing team will focus on few steps, which is that we'll have tie-ups with universities, which will help us widen up our approach. We'll tie up with student influencers, and we'll also conduct seasonal campaigns. Social media ads will be our key players. We'll target audience where they spend most of their time in. Our revenue model is simple and diversified into three categories. Firstly, the freemium model, where users can access the basic features for completely free. And secondly, we will also charge a small commission on the transaction through our marketplace through book sales, rentals, and exchanges. And thirdly, we'll also be partnering with universities and educational universities to offer exclusive services for our students. Moving on to our financial projections, our total cost for the 3 years would be 13 lakhs. Next slide, please. 20,000 users in the first year. It would react in a net loss of 3,86,000 because of the high investment. And assuming that we have 50,000 users in the second year and 70 to 75,000 users in the third year, and at least 5% of the people take premium subscription, it would be a net profit of 11,81,500 in the second year and 24,58,500 net profit in the third year. Next slide, please. We also built a very basic website which explains the features we offer and our amazing team and the customer support in case the customer has any kind of queries and the user needs any help. That's it. Thank you so much. And for better visuals, you can take a look at our project. That's visuals of the features that we offer. You're planning to target school children or college students? Any students or even anyone who just needs help with managing their time, reducing procrastination and distractions. No, why I'm or asking also for the is, book community readers.
Why I'm asking is because most of the school goers don't have access much to, to phones. Of course, they use their parents' phones once they're back at home, mostly. Now things are changing. Another 2 years, right from 5th standard, they'll be using. That's a different Our story. niche is for college students, ma'am, but it can also be accessed by school students. Okay, right. And when you're talking about going for the premium version, what exactly do you mean? What are the additional We features? offer like features which are in the premium, for which the person has to subscribe. There's monthly premium and also yearly premium subscriptions. So there are features which are free, and there are also features which they'll have to pay for. What kind of features you're talking? Like the chat bot, and we customize plans and study sessions according to the users. And even what else? So yeah, we spoke about the calming music feature, which is also there. We have the timers. We've customized timers for students, which will help them to study more. And then we also have our chatbots, which are just like ChatGPT, which will help students customize their own study plans. And we'll be partnering with universities and other educational services. So they'll be offering courses. So they'll be accessing it only through a premium subscription. Only a few things will be free. So the other courses, they'll have to pay for it. Even in the short form academic centric content, there'll be free short form contents. But the thing is that for more personalized content, according to their academic syllabus, they'll have to pay for it. Okay, nice. So you will be clubbing all those infographics into your app? Yes, sir. Okay. What will be the subscription amount? It will be? For 1 year, we charge $8.99, which is very okay. affordable because in Notion, the price is around $8,500 because they charge in dollars. And in Startgram, it's $830 per month. So $8.99 is very feasible for a yearly subscription for the students. Okay, and you mentioned about the features like calming music and everything. Like some people don't prefer, like, I mean, like, not everyone. Like, nice. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, guys. And I kindly request all the audience to maintain a decorum. And slot 9, Gopal. And slot 10, Bharat, to be ready. Jai Shri Krishna, everybody present here. So I am here, Gopal, to present my business idea name called German Markt. So basically, I start with a brief introduction that what is actually German Markt is. So basically, it is a supermarket which provides every essential, every goods which the customer or people needed in daily lives. My two main motives is, the first one is customers. I'm just building customers' interest towards the offline shopping rather than online shopping. I'm not telling that I will be cutting the online shopping, but more and more I will be building the interest towards the offline shopping, because the offline shopping is the main quality time spending with the family, and it is a culture or a traditionals of the offline shopping. So in the next slide, we are saying about the second feature, that it provides discount according to the customer's travel times. It is the second major marketing and sales strategy of mine is customer can pay his time for the products. Like for example, we talk that if a customer is traveling towards our store for his purchase, then he or she have to send a live location on our official app called German Markt. He have to send his live location. So a tech team will be finalizing and stating the location that is it 1 hour above or exactly 1 hour. According to that, the customer will be provided a code so that the customer can access on the billing counter using the code. He can access the 8% discount. It is directly or indirectly the customer is paying their time towards the purchasing bill. And the next slide is the just a basic thing that every family needs quality time with their children, with their loved ones, like their children only. So
other additional thing is the children's play zone area. Like if we are going to supermarket, sometimes, not all the time, sometimes the childrens are just bored or they are not interested in shopping. So the parents or the old agers with their parents, they can access to the play zone area and they can spend their time in that, so that the parents or customer can spend more time on the shopping and enjoy the store features and facilities provided here. So in the next slide, we look about. Next slide, please. Yeah, this was the first thing I said, that cutting the customer can access easily the 8% discount on. Like if a basic customer, like for purchasing few product, if a consumer is coming, then he cannot stand a huge crowded line on the customer billing counter. So he can access to technological billing counters like this, so that he can reduce his time on the billing counter, and the customer who have traveled 1 hour, they can also access here also. And manually and automatic, both it functions. The main motive of implementing this is reduce customers' time in billing counter and reduce the crowd on the billing counters. So in the next slide, I just talk about the wastage reduction. Like now in this generation, we all used to cut short our wastage on electricity bill and products and every basic things. So first thing is, I just implement the solar panels in the supermarket to get reduce of my electricity bill. And second thing is, the wastage item I will reduce according to the need and capacity of the store. The quantity only I will order, and I just reduce the waste. Next slide, please. Yeah, the loyalty programs. This contains in 3 different categories. The first one is customer data. The simple basic thing is, I will be collecting the customer's interest, like customer's data on the interest of the products. If a customer is need this product, I will be collecting, and in future I will be arranging them this all the products which they need, or it can be delivered to their addresses also. And targeted offers, that's what it will be delivered to their homes. And loyalty rewards, like if consumers are purchasing more than 5,000 or 6,000 on the billing counter, they will be getting rewards and like has a gift from our sides. Next slide. Yeah, this one is the size. This one I said that the staffs and building a trust between staffs and the consumers. Like if in some cases we saw that staffs are not convincing properly towards the consumers, so the consumers get little anger on the management or the faculties. Oh, sorry. Hello, Gopal. Hi, sir. You started with, like, you prefer like offline supermarkets rather than the online ones, right? Yeah, mostly. But at the last, you ended up with, like, you will be delivering the items to their homes. So almost it comes to us to an online delivery, right? Yes, sir. I mentioned one more thing, that I'm just not totally cutting it. The family who are really interested in offline shopping, I just mostly focusing on the offline shopping, because it is then offline shopping is the cultural and the traditional of the shopping markets. Okay, what are the user experience that you will be giving them so that like they will be attracted to the offline market? Yeah, attracting strategy, I will be using that. Every month I will be keeping an activities and events in our stores. Like for first month I have planned that if a consumer is purchasing more than 8,000, then he can access to a German ride. Like example, my
you have noticed that my brand name is German Market. Yeah, I kept it. It is because as a Indian, I studied and analyzed that consumers are trusting more in foreign names rather than Indian names. Like I can give example of Zudio. The name it seems like foreign, but the actual owner is in India or Indian only. So according to the German market, I will be giving the rights like BMW, Mercedes. They can get the right free. They can get experience of that. Okay, you'll be giving the car ride free for them, so okay. Yeah, and it is not regularly. That activities will change in every month. Okay, fine. You have anything else? Your concept of discounts based on distance is very nice. That's a very good draw for clients. Nice. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Gopal. Slot 10, Bharat. And guys, please, I kindly request you to, maintain a particular time, which is mentioned earlier. And slot 11, Dhanush, to be ready next. So, hello guys, good afternoon. So, imagine a village where a farmer, after long days in a field, he's in urgent supplies of food or anything. What if with just few clicks he can get what he needed at his hands? So yeah. So good afternoon. I am Bharat from 2nd BA Sociology. I am Mithran from 2nd BA Sociology. So today I am going to bring a revolution. The revolution called Rural Dash, fast tracking rural needs. So it's not just another e-commerce, but a game changer in rural accessibility. Our mission to make rural shopping faster, easier, and more affordable. Next slide. So the challenges in rural India is limited essential goods, means in terms of delivering, and lack of delivery reliable options. Then farmers often struggle the healthcare products, especially medicines. So yeah, agriculture inputs are huge in number, and then urban-centric e-platform huge businesses such as Zepto, like Blinkit, they all focus on urban-like needs, not on rural needs. That is a drawback. And lastly, it's tier 3 cities from the villages, which is far, so they could not get access. So yeah, the next slide, please. ஸோ அவர் பிஸ்னஸ் மாடல் பார்க்கும்போது என்னென்னா, நாங்கள் ரூரலில் பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் ஃபார்மர்ஸ் கூடயும் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் அண்ட் ஆர்டிசன்ஸ் கூடயும் டைப் வச்சுப்போம். அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்எம்சிஜி பிராண்ட்ஸ் கூட டைப் வச்சுப்போம். அண்ட் தென் தேர்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் லோக்கல் ஃபார்மர்ஸ் கூட எதுக்கு டைப் வச்சுக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, லோக்கலில் அது ரூரல்லேருந்து தான், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரூரல்லேருந்து தான் அர்பனுக்கு மூவ் அப் ஆகுது. ஸோ ரூரலில் தான் மோர் கல்டிவேஷன் ஆகுது. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு டவுட் வரலாம், இப்போ ரூரலில் தான் அதிகமாக ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் கல்டிவேஷன் ஆகுது, ஸோ ஒய் யூ ஆர் கோயிங் டு டெலிவர் தேர் அப்படின்னு இருக்கலாம். ஸோ அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன் ரூரலில் பார்த்தீங்கன்னா 100% ஆஃப் த ரூரல் கல்டிவேஷனில் 60% ஆஃப் த ரூரல் பீப்புள் வந்து அவங்களோட கல்டிவேஷன் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் சேல் பண்ணிடுறாங்க. டியூ டு தேர் ஃபேமிலி டெப்ஸ் அண்ட் தேர் ஃபேமிலி நீட்ஸ்னால அவங்க மணிக்காக சேல் பண்ணிடுறாங்க. மீதி 40% ஆஃப் த பீப்புள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்கானிக் ஸ்டஃபிங் பண்ணுறாங்க. அந்த 40%மே ரெடியூஸ் ஆகிட்டு வருது. இந்த 60% ஆல்சோ இட்ஸ் பீன் இன்க்ரீஸிங். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் திங் பார்த்திங்கன்னா, நாங்கள் வந்து அங்கங்கே ஒரு ஸ்மால் வேர் ஹவுஸ் மாதிரி வில்லேஜஸ் எல்லாத்துலேயும் செட்டப் பண்ண போகிறோம். அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே லோக்கல் கம்யூனிட்டிஸ் பீப்புள்ஸே வந்து நாங்கள் வந்து டெலிவரி பார்ட்னர்ஸாக ரெக்ரூட் பண்ண போகிறோம். அண்ட் தென் this rural dash is to make the rural peoples for affordable to fulfill their needs. And then it's a hygiene source of packaging, completely hygiene source of packaging la da avங்களுக்கு கொடுப்போம்.
and then we focus on the rural, mainly on women's-க்கு நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 100% ஆஃப் த ரூரல் ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா 50% ஆஃப் த பீப்புள் வந்து டவுன்ஸில் போயிட்டு அவங்களுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வராங்க. மீதி 50% அவங்க நெய்பர்ஹுட்ஸ் கிட்டே சொல்லி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க. ஆனால் அந்த 50%லேயுமே 10% ஆஃப் த பீப்புள் மைக்ரேஷனால் மூவ் அப் ஆகிடுறாங்க. லைக் அவங்க ஃபாதர்ஸ் அண்ட் சன்ஸ்லாம் லைக் தேர் ஹஸ்பண்ட்ஸ் அண்ட் சன்ஸ்லாம் மூவ் அப் ஆகிடுறாங்க ஃபார் தேர் எஜுகேஷன் அண்ட் ஒர்க்கிங் பர்பஸ்க்காக. ஸோ இங்கே சஃபர் ஆகிறது உமன்ஸ் மட்டும்தான். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் அ சொல்யூஷன் ஃபார் உமன்ஸ் ஒன்லி. ஸோ மெயின்லி வி ஃபோக்கஸ் ஆன் உமன்ஸ் நீட்ஸ். அது நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ மார்க்கெட்டிங் பார்க்கும்போது நாங்கள் வந்து 3 டைப்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் வச்சுருக்கோம். ஸோ 40% ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் நாங்கள் வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்காக பண்ண போகிறோம் டு அட்ராக்ட் த யங் and elders. And then next thing வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் கேம்பெயின். we will collaborate with the rural leaders and NGOs, SAG groups இவங்களாம் கொலாபரேட் பண்ணி ஒரு பப்ளிக் கேதரிங் மாதிரி கெயின் பண்ணி நாங்கள் எங்களோட ஆப்பை ஷோகேஸ் பண்ணி இட்ஸ் பின் சிம்பிள் டு டெலிவரி த க்ராசரிஸ் ஆர் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் பெஸ்டிசைட்ஸ், ஃபெர்டிலைசர்ஸ் இந்த மாதிரி. அதேமாதிரி உமன்ஸுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட்ஸ் எதாக இருந்தாலும் நாப்கின்ஸ் இந்த மாதிரி. அந்த நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்சென்டிவ்ஸ் பேஸில் மார்க்கெட்டிங் பண்ண போகிறோம். இப்போ ஒரு உமன் வந்து இன்னொரு உமனுக்கு ரெஃபரல் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு இன்சென்டிவ் பேஸில் ஏதாச்சும் ஒரு மணி இல்லை ரிவார்ட்ஸ் ஆர் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் ஏதாச்சும் கொடுப்போம். ஆனால் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேலிங் அப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்கார்டிங் டு த 2011 சென்சஸ் இந்தியன் சென்சஸ் படி 68% ஆஃப் த ரூரல் பீப்புள் இருக்காங்க அண்ட் 32% ஆஃப் அர்பன் லிவிங்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா ரூரல் லிட்ரஸி ரேட் ஆர் 77.5 இட்ஸ் பின் இன்க்ரீசிங். அண்ட் நாங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் we will start with few pilot village to test our model before scaling up. ஸோ ஃபியூ பைலட் வில்லேஜ்னால் 5 to 10 வில்லேஜஸ்க்குள்ளே நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கஸ்டமரை ட்ராக் பண்ணி அவங்களோட பிஹேவியர் டிமாண்ட்ஸ் அனலைஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் தென் பார்த்தோன்னா கிராஜுவலாக நியூ ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் ஆன் தேர் கஸ்டமர்ஸ் டிமாண்ட் அண்ட் ஃபீட்பேக்கோட. ஸோ இட்ஸ் லாஸ்ட் 1 minute he'll scale up and growth will last. So rural dash will definitely create the rural peoples to empower and women empowerment. That's all. Thank you. Hello Bharat. Hi. So இது வந்து kind of like ஒரு Zepto model மாதிரியா? It's like of Zepto. Quick commerce. Quick commerce கொண்டு போறீங்களா இல்ல or else you will take time like to deliver things like no sir, quick commerce sir. Complete quick commerce. ஓகே. அண்ட் ரூரலில் ஏதோ ஒரு பெரிய ட்ராபேக் என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஐ நோ பரத் கிட்டேருந்து வாங்கினா போதும் அப்படின்னு தான் பீப்புள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஈவன் இஃப் யூ பிரிங் சம்திங் லைக் ஒரு புதுசாக ஒரு பர்சன் கொண்டு வராங்க அப்படின்னா அந்த பர்சன் மேலே இருக்க ட்ரஸ்ட் வந்து உடனே வந்துடும் ரூரல் பீப்புள். இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஓவர் தேர். அங்கே இருக்கிற வந்து எமோஷன்ஸ் அங்கே இருக்கிற திங்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட். ஓகே இவர் எனக்கு தெரிஞ்சவர் அதனால் நான் அவர்கிட்ட போய் வாங்குறேன் அப்படின்னு தான் இருக்கும். ஸோ அங்கே வந்து ஹவு டு யூ மேக் பீப்புள் சார் அதுக்கு தான் சார் பப்ளிக் கேம்பெயின் வந்து நாங்கள் எஃபெக்டிவாக பண்ண போகிறோம். ஸோ அதை நாங்கள் வந்து இப்போ வந்து அங்கே ரூரலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஏஜி குரூப்ஸ், அது செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் இந்த மாதிரி, அப்புறம் வந்து என்ஜிஓஸ், அப்புறம் ரூரல் லீடர்ஸ் இந்த மாதிரி கொலாபரேஷன் வச்சு பப்ளிக் ட்ரஸ்ட் வர வரைக்கும் நாங்கள் வந்து பப்ளிக் கேம்பெயினை வந்து எஃபெக்டிவாக பண்ண போகிறோம் சார். ஓகே. அண்ட் ஒன் திங் லைக் இட் வாஸ் நைஸ் லைக் இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுத்து வந்து அந்த செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ்க்கு வந்து லைக் அண்ட் ஒரு உமன் வந்து இன்னொரு உமனுக்கு வந்து ரெஃபரல் கொடுத்தா incentive points they will be getting, right? Rewards will be getting. So that was nice and idea was nice and the விஷயம் நல்லா இருந்துச்சு. அண்ட் மோர் ஓவர் என்னென்னா ரூரல் ஏரியாஸில் ஆஸ் ஐ செட் லைக் ட்ரஸ்ட் உடனே கிரியேட் ஆகாதுன்றதுனால இட் வில் டேக் டைம் டு ரீச் இல்லை. ஸோ டில் த டைம் அண்ட் யூ டோல் லைக் யூ வில் பி பேக்கேஜிங் இட் லைக் பேக்கேஜ் பண்ணி எல்லாமே கொடுப்பீங்க. ஸோ இந்த காஸ்ட் கண்ட்ரோல்லாம் எப்படி பண்ண போகிறீங்க? ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூ பைலட் வில்லேஜில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். அதாவது 5 to 10 வில்லேஜஸ். ஸோ நாங்கள் வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து நாங்கள் ஃபுல்லாக லார்ஜ் ஸ்கேலாக போகாமல் நாங்கள் வந்து வி கோயிங் டு டெஸ்ட் அவர் மாடல். ஸோ அதனால் வந்து 5 to 10 வில்லேஜஸ்க்குள்ளே ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு எங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் எப்படி நம்ம வந்து சேல் ஆகுது பார்த்துட்டு அந்த டிமாண்ட் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இது பண்ணுற மாதிரி இருக்குது சார். அண்ட் ஒன் மோர் திங் லைக் யூ செட் லைக் யூ வில் பி ப்ரொக்யூரிங் இட் ஃப்ரம் ஃபார்மர்ஸ் டேரெக்டாக ஃபார்மர்ஸ்கிட்ட வாங்குவீங்க அப்படின்னு. சில ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து டேரெக்டாக ராவாக வாங்கி அப்படியே ராவாக இது பண்ண முடியாது இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுகர் கேன் வாங்க முடியும், பட் யூ கான் லைக் கெட் சுகர் ஃப்ரம் ஃபார்மர்ஸ். அண்ட் ஸோ அந்த ப்ராசஸ்க்கு வந்து இன்னொரு ஃபேக்ட்ரிக்கிட்ட இருந்தால் தான் யூ வில் பி ப்ரொக்யூரிங் இட். ஸோ அங்கே இருக்கிற வந்து ஸோ அப்போ நீங்கள் பண்ணும்போது ஹவு இட் வில் பி லைக் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த காஸ்ட்டோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருக்கும் சார். அப்படி இருக்கும்போது நாங்கள் வந்து அது கொலாபரேஷன் மாதிரி இந்த மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ஸ் கிட்ட வச்சுக்கிற மாதிரி சார். அதாவது ஃபார் கொலாபரேஷன் வச்சு தான் லோ காஸ்ட் இல்லைனா ப்ரைஸ் வந்து கொஞ்சம்
டிஃப்ரென்ஷியேஷன் கிடைக்கிற மாதிரி சார். ஸோ லோக்கல் ஃபார்மர்ஸ் கூட எதுக்கு டைப் வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரூரலில் எது அதிகமாக கல்டிவேஷன் ஆகுது பார்த்தோன்னா அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸுக்காக தான் நாங்கள் வந்து லோக்கல் ஃபார்மர்ஸ் கூட டைப் வச்சுருக்கோம். ஸோ அதனால் அவங்களுக்கும் நல்ல ஒரு ஃபேர் ப்ரைஸில் பண்ண முடியும். ஸோ அதுவும் இல்லாமல் நாங்கள் ரூரலுக்கும் லோ காஸ்ட்டில் கொடுக்கலாம் சொல்லிட்டு. ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. It's actually a very good idea. I would say that we have been discussing about this for a quite long time. That most of the quick commerce market, they work in a place where we have, I mean, up to 20% population, yes. But the 80% population is left, and around 20% is something which is uncoverable because hill station like that. So it's a very good thing. I would like to be in touch and provide my mentorship on that. Okay, sir. We also have a team ready with this. We have been thinking about this for quite a long time. Okay, so even for a tech support, we can do it. We'll discuss. Thank you. Okay, nice. Thank you. Actually not about profit oriented. It's about socially inclined. So yeah. That's right. Thank you. Thank you. No. No, sir. Starting, he's saying starting, sir. ஒரு ஃபியூவாக கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அப்போ வந்து ப்ராஃபிட் மார்ஜினுக்கு வரும். ஸ்டார்டிங்லேயே ப்ராஃபிட் மார்ஜின் வந்து 0 to 5% இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து இது பண்ண முடியும் ரூரல். Definitely, we cannot run a business without margin. I am being a social entrepreneur. Okay, I used to talk in many places about this. Like, நான் இனிஷியல் அப்படி தான் பேசிகிட்டு இருந்தேன். எனக்கு வந்து ஐ ஒர்க் ஃபார் த காஸ் அப்படின்னு. பட் டெஃபினெட்லி வி நீட் மனி டு ரன், ரைட்? ஸோ it's a good thing. You can take it. We'll discuss. Thank you. Okay, thank you, sir. Thank you, guys. I would like to call slot 11 Danush. Slot Danush. Slot 12 Subhash. Slot 13 Raghu, please be ready. Hello everyone. Hello jury members and people who are planning to study abroad, stay, work. Could you? ஹாய் பீப்பிள். ஒன்றும் இல்லை, இப்போ நீங்கள் அப்ராட் போய் படிக்கணும், ஸ்டே பண்ணணும், இல்லை ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றீங்கன்னா அடுத்த 5 minutes கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க. இது கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேட்டிவாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு. அப்படி போகலனாலும் கவனிங்க. ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவ் செஷன் தான். கார்த்தி will continue. Hi everyone, I'm Karthik and this is my teammate Subhash. And to start, let me share with a story. Okay, this is Subhash who is currently doing his masters in Germany. And last Friday, around 5 p.m., he had met with a serious accident and he needs around 5,000 euros for his medical expense, which is around 4,50,000 in terms of Indian currency. His parents are trying their best to transfer the fund from India to Germany. But when you're doing international transactions, you can't just GPay or PhonePay it, can we? We have to use a process called remittance. In Tamil, we say Panam Anappudal. Transferring fund from one nation to another nation is through a process called remittance. But there are many problems that will be faced by Mr. Subhash and his family while transferring using the remittance process. The first problem is difference of time zone. As I said, this accident happens around 5 p.m. in Germany, but in India, it is already 10 p.m. Due to difference of time zone, Subhash can't receive the fund from his family. The next problem is banks cut off and holidays. Usually, Indian banks will have a cut-off time.
Therefore, if you are making a transaction after that cutoff time, the transaction won't happen on that day, but it will happen only on the next day. Therefore, it is already 10 p.m. in India. So, the transaction won't happen today, it will happen only on the next day. But the next day too isn't idle, because Indian bank doesn't work on Saturdays and Sundays, right? So, here comes the another problem, which is slab rate and charges. Slab rate are nothing but a tiered structure for exchange, charges and margins. Simply solnona, $1 equals to 86 rupees of Indian currency. But when you're transferring, you can't send that 86 rupees, but you'll be sending only 83 rupees out of that 86 rupees. That is slab rate. And charges are charges. You have to pay charges for your transaction. It will be around $10, $7, $5, depending upon the size of your transaction. These are all the problems that will be faced by Mr. Subhash and receive the fund only after 2.5 days after the accident. Okay, what is the alternative, or what's something new that we are going to provide? That's where we came up with an idea, Coin Courier, where we are going to use USDT and crypto coin. USDT refers to US dollar tether, which is a crypto coin and stable asset and a stable coin, which will be in 1:1 ratio to US dollar. Therefore, $1 equals to $1 tether. What are the benefits of using USDT? The first benefit is, as I said, stability. It is a stable coin and a stable asset. Therefore, it will not have much of an increase nor decrease in its value. The next thing is higher liquidity. Therefore, it can be easily converted into cash, or cash can be easily converted into USDTs. And the next thing is, it can work 24/7. Unlike remittance, it can work 24/7 without any restrictions. And the next thing is, it is much more faster and cheaper than the remittance process. What is the charges we are going to charge? Usually in market, they charge around 2.5 to 3% as their remittance charges. But we are going to charge only 0.9 to 1.5% as our charges, which is almost half of the market price. And what is the process? Let us take our judges as an example. One of them want to send 1 lakh rupees to his friend who is in Dubai. What they will do is, they will come and meet us in our outlet 1, which is in India, and we will convert that 1 lakh into USDT coins, which will be like around 1,500 coins, and transfer it to the Dubai, our outlet 2. And in that outlet 2, they will again convert the USDT coins into Dubai's currency, and that amount will be transferred to the recipient's account. This is the process that we are going to follow. And why we are doing this, or simply what is the motto behind this? Actually, an exchange student or a student who is studying in abroad spends around 20,000 rupees per year for this remittance process. If he is an overseas employee, he spends even more. He spends around 25 to 30,000 per year. We want to cut it into half. And the next thing is, we also want to give awareness and education to people, because still people believe that crypto is a scam and all those stuffs. But in reality, it is much more safe, and your data will be even secured because of its blockchain technology. And the next thing is our market and our profit. Actually, there is an existing market around transfer, foreign transfer, but no one is using crypto for the transaction and giving in half a price than the market price. We will be doing that, and in a normal business day, around $2.3 billion of US transactions are made using the remittance process. Even if we cater a small amount of that, we will be able to earn a large profit from that. And yeah, thank you. For any other further questions, you can ask Mr. Subhash. Thank you. Actually, நான் உங்ககிட்ட சொல்லணும், I have done this process earlier. ஒரு பைலட் மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். என் அக்கா வந்து சிங்கப்பூரில் இருந்தா, சடனாக அவளுக்கு ஒரு எமர்ஜென்சி நீட் இருந்துச்சு. அந்த டைமில் நம்ம ஆல்ரெடி அவங்க பேங்க்கும் க்ளோஸ்டு, அவங்களோட கட் ஆஃப் டைமும் முடிஞ்சிருச்சு, நம்மளோட கட் ஆஃப் டைமும் முடிஞ்சிருச்சு. அந்த எமர்ஜென்சி டைமில் எனக்கு இந்த USDT தான் ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. நான் வந்து என்னோட அமௌண்ட்டை வந்து USDTயாக கன்வெர்ட் பண்ணி எங்கள் அக்காவுக்கு அமுச்சு விட்டேன். அவள் அந்த சிங்கப்பூரில் இருக்கிறப்ப அந்த அமௌண்ட்டை USDTலேருந்து சிங்கப்பூர் SGDயாக கன்வெர்ட் பண்ணி அவள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். ஸோ இதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் என்கிட்ட கேட்கலாம். Okay, I'm into crypto trading. Okay, I know the use cases என்ன ஒரு benefits like within transactions வந்து even maximum ஒரு 5 seconds நீங்கள் TRXலாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா 5 seconds 10 secondsலேயே முடிஞ்சிடும் இல்லையா? நம்ம ஹாட் வாலெட் யூஸ் பண்ணுறதுனால அவ்வளோ பெரிய டைமும் எடுக்காது. ஓகே, ஐ நோ. இதில் என்னன்னா இட்ஸ் லைக் a ஹவாலா திங் தானே, பிகாஸ் லைக் CBDC have to approve this. We are still in the gray state. நம்ம டப்புன்னு டார்க் பிளாக்குன்னு இல்லை ஒயிட்டும் இல்லை, கிரே ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் இந்தியாவில் வந்து எப்படி சொல்கிறது, ட்ரம்ப் ஒத்து பாருங்க, பட் மோடி ஒத்துக்கணும்ல இன்னும். ட்ரம்ப் நான் இது பண்ணி பார்த்துட்டு இல்லை.
யாரும் என்ன தப்புன்னு சொல்லலை. தப்புன்னு சொல்லலைன்னா ஃபார் த ஸ்மால் டிரான்சாக்ஷன் இட் இஸ் ஃபைன் நவ். ஓகேவா, இப்போ வந்து அனுப்பிச்சிக்கலாம். லைக் யூ கேன் ஃப்ரம் லெட்ஸ் டேக் எக்ஸாம்பிள், ஐம் ஹேவிங் அ வேலட் இன் பினான்ஸ்லேருந்து நான் டேரெக்டாக வந்து I'll send it to the other Binance user who is like using the overrun in சிங்கப்பூரில் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு நான் அனுப்பிக்கலாம். ஓகேவா, ஸோ இங்கே வந்து சார்ஜஸ் எப்படி இருக்குன்னா யூ ஹேவ் டு பே அ டேக்ஸ் லைக் when you withdraw. ஸோ வித்ட்ரா பண்ணும்போது 30% வந்து பே பண்ணணும். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் லைக் நான் சொன்ன லைக் இன்னும் ரெகுலேஷன்ஸ் வரல, பட் தேர் லைக் கிளைமிங் இட் டு பி லைக் 30% வந்து நீங்கள் பே பண்ணணும் இன்கம் டேக்ஸ். நீங்கள் ஒரு கிரிப்டோ வேலெட்லேருந்து யூ ஆர் வித்ட்ராயிங் டு யுவர் அக்கௌண்ட், பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு வித்ட்ரா பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இஃப் இட் இஸ் இந்த அக்கௌண்ட் இட் பி த சேம். 86 rupeesனா 86 rupees தான் இருக்க போகுது. அதில் நீங்கள் ஈவன் 3 lakh ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாலும் 3 lakh தான் இருக்க போகுது. பட் when it comes to like when you transfer it to the bank, அங்கே வந்து ப்ராப்ளமேட்டிக்காக தானே இருக்கும். அந்த ஸ்டேட்டில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி கோல்ட் வேலெட்டில் தான் வச்சுருக்கோம். ஓகே, கோல்ட் வேலெட்டில் தான் வச்சுருக்கோம் ஆல்ரெடி. நம்ம கிட்ட ஸ்டாக்ல இருக்கும் கோல்ட் வேலெட். சரி, ஓகே, லெட்ஸ் டேக் தி எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சுபாஷ் இட்செல்ஃப். சுபாஷ் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர்லாம் முடிச்சிட்டீங்க. அங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃப்ரம் வேர் ஹி வில் வித்ட்ரா தட் மணி? இன் அவர் செகண்ட் அவுட்லெட். செகண்ட் அவுட்லெட்லேருந்து வித்ட்ரா பண்ணிக்க முடியுமா? முடியும். ஓகே, யூ வில் பி கிவிங் இட். ஸோ அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா அது ஹவாலா? இல்லை, புரியல. அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஹவாலா, யூ கான்ட் டூ தட். இன் வாட் டர்ம்ஸ்? இன் வாட் டர்ம்ஸ் லைக் நீங்கள் சிவாஜி மூவி பார்த்துருக்கீங்களா? கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் அதுதான். வென் யூ கிவ் அ லைக் ஒரு இங்கே வந்து நான் கரன்சி அங்கே வந்து கொடுத்துருவேன். நம்ம இங்கேருந்து டிரான்சாக்ட் பண்ணும்போதே நம்ம டேக்ஸ் பே பண்ணி தானே பண்ணுறோம். இங்கேயே டேக்ஸ் பே பண்ணிடுறோம்ல. அந்த ரெஜிஸ்டர்ஸ் நம்பர்ஸ் எல்லாமே அங்கே. டேக்ஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் யுவர் கமிஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, டேக்ஸ் பே பண்ணிங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய லாஸில் தான் போய் முடியும். அதுதான் நம்ம மினிமம் லெவல் ஆஃப் டேக்ஸ் ஆல்ரெடி பே பண்ணுறோம். இங்கே நம்ம லீகலைஸ்க்காக இது ப்ரொசீட் பண்ணுறதுக்காக லீகலாக ஒரு நோ, தேர் இஸ் அ டேக்ஸ் ஃபார் வித்ட்ராயிங் அண்ட் தேர் இஸ் அ டேக்ஸ் ஃபார் ட்ரான்சாக்டிங் டு. ரெண்டுமே நடக்கும். நீங்கள் இங்கேருந்து உங்கள் அக்கௌண்ட்லேருந்து நீங்கள் ட்ரான்சாக்ட் பண்ணுறீங்க, ஓகே, அங்கே எதுவுமே இருக்காது. பட் வைல் வித்ட்ராயிங் அங்கே ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் வந்து இவன் சொன்னால துபாயில் ட்ரான்சாக்ட் பண்ணுறேன்ட்டு, துபாயில் 0 சார்ஜஸ். ஓகே, இட் இஸ் லைக் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபைட் சில கண்ட்ரீஸில் மட்டும்தான் நோ சார்ஜஸ். வென் இட் கம்ஸ் டு இந்தியா வி ஹேவ் சார்ஜஸ். உங்களுக்கு கைக்கு வரும்போது அது ஒன்றுமே இருக்காது. லைக் சேம் திங், லைக் இட் வில் பி லைக் ஒரு 20% கம்மியாகி தான் உங்களுக்கு கைக்கே வரும். ஐ ஹவ் டன் திஸ். நீங்கள் சொல்கிறது அதான், நீங்கள் சொல்கிற சார்ஜஸை நான் ஃபேஸ் பண்ணலை. ஓகே, நீங்கள் சொல்கிற சார்ஜஸை ஃபேஸ் பண்ணணுன்னா நான் அதுக்கான லீகல் டேர்ம்ஸ் என்னன்னு நான் பார்த்துப்பேன். ஓகே, ஃபைன். ஓகே, எனிதிங் எனி அதர் क्वेश्चंस? யா, குட். Thank you. Thank you. Thank you, guys. I would like to call slot 13 Raghu. Good morning, ladies and gentlemen. So, here we are. Myself, Dayalan, and this is Raghuraman, and this is Perarasu, and that is Alaga Adityan. So, finding the right teaching job or the perfect educator shouldn't be a problem anymore. Yet, there are existing job platforms, but they don't cater to the specific needs, like for teachers and students. So, introducing our EduHire. It's a job platform to recruit designed exclusively for teachers, tutors, and institutions. And also, our app has an AI-powered matching verified profiles and smart filters. We connect the right educators with the right persons effectively and in a very faster way. Also, EduHire isn't just a job portal. It's a game changer in education industries. And Next slide. So, our problem